police PRO bi ci line bi dañuy dem jokkoo ak moom ñu def ak moom jàngat li nga xamante ne mooy taxawaay bi nga xamante ne sécurité bi def na ko te surtout police bi nag ndax ñoom ñoo yore wàllu kaaraange biir réew mi seen loxo la nekk tey bu lii amee am nañ ci responsabilité PRO Modou Moussa Sakho moom moo yore kaddu Gambia Police Force mu ngi ci bu jokkoo bi ñu nuyu ko PRO good morning ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si. maa ngi dégg waaye sa wax baa ngi sori tuuti de nefa di leen dégg bu baax a baax. all right thank you very much ci time bi nga jël pour waxtaan ak ñun waaye tamit waxtaan ak li nga xamante ne mooy Gambian si ci OIC summit bi nga xamante ne si lañ jógee ko barki démba dimanche waaye mu nekkoon ndaje bi nga xamante ne adduna bi yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel Gambian si tamit yàggoon di ko xaar ci wàllu kaaraange. tey boo si doon def jàngat ban impression nga mun a jox Gambian si taxawaay bi nga xamante ne security forces yi def nañ ko ba tey ñu am a successful OIC summit ci ni ko Gambian si ñu bari gisee waaye surtout ci wàllu kaaraange mu nekk li nga xamante ne mooy li amoon solo ci seen taxawaay ban jàngat nga mun a def ci taxawaay boobu. nekk ma di la dégg bu baax a baax. wax baa ngi sori waaye si li ma jot a dégg rek mooy ne OIC bu passé bii nii how successful it was and the contribution of the security as far as the OIC is concerned foog naa loolu mooy question bi. waaw loolu exactly xanaa su fekkee ne line bi dañu wax jaraay try ko bu baax ñu mun koo am fii because waxtaan bi suñ déggante wu du ne te ne ok su fekkee PRO how is better ndax danga maa dégg léegi. waaw léegi maa ngi laa dégg léegi. very good waaw déggante bi dafa war a baax so li ma doon laajte rek mooy as the public relation officer of the Gambia Police Force tey yéen a yore kaaraange bi réew mi Gambia host the second largest intergovernmental gathering ci réew mi adduna bi yëpp di ñu bàyyi xel te tamit réew mi di ko doon xaar buñ demee ba loolu jees ci jàmm bëgg nañu xam taxawaay ci wàllu kaaraange security ban impression nga am ci li nga xamante ne def ngeen ko ci OIC summit bi. jërëjëf kontaan naa trop pour mun a am opportunity pour ñëw fii mun a waxtaan ak askan gi loo xam ne mooy security bi seen responsibility mooy seen rôle si OIC bi bi ma gërëmee security sector si yëpp maa ngi jël this opportunity pour gërëm képp koo xam ne Gambian la and the Gambian populace ñoo xam ne ñoo nekk si dëkk bi ñoo xam ne dañuy jàppale ndig te xam nañ ne security bi rek duñ ko mun a def so it was a collaboration with the security and the public together to ensure that we have a well organized and coordinated as far as security is concerned mu réeral lu mbir ne security bi daanaka ñëpp la so na security rek from the army ak internal security si yëpp waaye xamoon nañ ne the Gambia Police Force moom suñ ne rek internal security te du bëri ñoo dee jiitu moo tax na si diggante bi OIC balaa OIC bi di taxaw ba OIC bi am nañ ay training yu bëri ci faana bu nekk mooy protection traffic te yàlla def na bi mu starté ba tey alhamdulillah police yi ak seen naataangoo yi ak képp koo xam ne they are working together as far as security is concerned together def nañ seen lépp loo xam ne mën nañ ko pour gis na daal security of the OIC as far as OIC concerned ñu def ko si jaama gani ñëw nañ si jaama programme bi summit bi am na si jaama te dellu nañ si jaama alhamdulillah kontaan nañ trop ci képp koo xam ne jàppale nañu sécurité bi et surtout civilian population bi pour gis na daal OIC bi is successful. All right. Well, the OIC was a challenge for the country because, like I said, moo nekk ndaje bu gën a mag bu nekk United Nations General Assembly and more or less tamit mun naa feel ne ci police bi tamit it was a task bi nga xamante ne bu rëy la si yéen. So how was the preparation like from the high command to the officers pour ngeen mun a waaj waaye collaborate with your sister forces to receive thousands of delegates, make sure everyone is safe, including the Gambian population, during the entire process of the summit? waaw jërëjëf soo ko bàyyee xel OIC bi dafa doon loo xam ne ñu ngi ko doon expect long time ago so preparations were very high, almost more than close to 10 years ago. yaa ngi bàyyi xel lii mu ngi doon am since time yi Yahya Jammeh daanaka ñu ngi ko doon prepare because ñu ngi doon am the hope that nañ ko am si dëkk bi so ba tollu nii ay many times cancel nañ ko so balaa yooyu yëpp preparations were ongoing so tax na ba biñ finalize this year ren moom dafa am Gambia préparation boobu noonu dañ ko op
dañ tax ne mu gën a yokku gis ne daal bunta boo xam ne yëpp OIC bi sécurité bi soxla nañ ko si biir dëkk bi ñu fexe ne ñu taxaw si loolu noonu te OIC committee bi si boppam dañ am lu ñoo wax security committee te security committee boobu noonu police dañ si nekk ak security outfit yëpp mooy suñu undercover yi SAS military loo munti wax bunte yëpp bokka nañ si pour gis ne daal ñëpp bokka pour gis ne sécurité bi ñu ngi ko maintain tax na ay training am nañ wala yoo xam ne mooy close protection mooy bodyguard yi ak seen PPO yi seen convoy ak seen traffic yi and other special operations route line yi yëpp pour gis ne daal gan yu ñëw ndigte adduna bi yëpp moo nekkoon di ñëw si Gambia because mbooloo boo xam ne is the second biggest intergovernmental organisation mooy the OIC in the world so ñooñu pour ñu ñëw seen representatives ñëw si biir dëkk bi loolu dafa doon loo xam ne dafa nuroon ne adduna bi yëpp moo ñëw Gambia so dafa doon loo xam ne jëluñ ko caaxaan te jëluñ ko loo xam ne dañ ko seetlu noonu dañ taxaw gis ne daal lépp loo xam ne sécurité la pour ñu seet la naka la ñoo fexe ne OIC bi ñëw si jaama ñu am si jaama te gars yëpp mun a dellu si jaama yes this has been something that generally our security outfits yëpp we were well trained and well ready the coordination comme ni ma la waxee daa was a committee boo xam ne moo nekkoon di séntu di liggéey ak waa OIC yi gis ne daal security sector yi luñ soxla security bi luñ soxla yëpp si loo xam ne mooy gis ne daal OIC bi am si jaama waaw loolu amoon na. All right. Prior to the summit bala moo start there were some security issues si biir réew mi nga xamante ne ñu ngi ko Gambians yaa ngi ko doon joytu ne wax ne security has become a concern so all of a sudden summit bi ñëw and we understand 4,000 security of course officers were ñoom lañ pareloon pour ñu def li nga xamante ne kaaraange ci summit bi ndax amoon ngeen di extra support bi ngeen nii doon police bi and other security forces as long as you know to make sure ne lépp lu ñu doon xaar ci wàllu kaaraange jëmee ko ci summit bi da ngeen ko mën a def ni mu waree donte ne tamit amoon na challenges yi nga xamante ne mu ngi doon xew ci biir réew mi balaa li nga xamante ne mooy OIC bi. waaw jërëjëf comme noo ko waxee rek balaa mu doon am assessment has been made mooy ni ñu assess security needs yi at the time te xam ne ne jamono boobu noonu security bi fu ñu ko gën a soxla mooy di Greater Banjul area te tamit suñu ne Greater Banjul area bi tamit ñu ngi wax boori Sénégal mooy boori OIC yoon bi ay yu mel noonu ancien resident so yii dafa doon yoo xam ne di command came together and put up a strategy pour gis ne naka la ñoo mun a even su nekkee ne area yoo xam ne nekkuñ ne security bi at that time soxla bi bari wutoon boori yooyu noonu comme suñu waxee ne the other side yoo xam ne are not very at that point in time also with the fact that ne xam nañ ne if this are happening because dañ dee xam ne ñu bari dañoo focus on the OIC area so su boobaa na security lapse on the other side would then affect or there will be an increase of incident around that we are recognizant of that loolu bàyyi nañ ko xel waaye li ma wax rek mooy ne with our partners because we had a lot of support and collaboration with international partners and even local partners in the Gambia ñoo xam ne dañu jàppale technically in terms of support logistics ak training ak yooyu noonu yooyu yëpp dafa doon loo xam ne we try to put it together and secondly we have to also understand that this is the first time such a summit such an event is happening in the Gambia so we would do everything possible pour gis ne Gambia lu ñu si bëggoon mooy ne tour bu baax boo xam ne boobu la ñu xamee understand nga in terms of peace and stability mu doon loo xam ne loolu is something loolu la ñoo fekk si biir dëkk bi te loolu la ñoo bii wit si dëkk bi te loolu la ñoo bàyyi si biir dëkk bi fii nii so loolu tax na comme noo ko waxee rek we don't just look at okay this is a special responsibility for the police or for the military or for the drug squad or for the NIA ñëpp a booloo ñëw together in that booloo ku nekk is given a responsibility mu focus within that week ñu ensure whatever loo xam ne security la so that there is no lapses basically loolu moo happen te comme noo ko waxee rek we would also have to accept ne events like this and situations like this dëgga duñ ko mun a tooloo and suñ everyday activity we are not saying ne everyday activities are not also important understand nga security situations of the country day by day we are not saying it's not important but also soo gisee ne ay gan yoo xam ne ñu ngi ñëw si biir dëkk bi and nekkute ñëw kese la understand nga because all of these things also attract some connections some interactions some opportunities and economic advancement of the data pour also to sell dëkk bi turam bi yooyu yëpp daf si boo so da ngaa gis ne this an extra effort boo xam ne the security has to put
comme like we already have our routine activities every day def waaye dañ dee mën a jéem a jóg rek ñu def lu ñuy wax operation lu tax ñu jël operation bi ba waxtu dafa ñu foog ne routine activities of the police comme routine checkpoints ak yooyu noonu realize nañ ne yaa ongoing but am nañ am temps loolu su amee rek de comme operation pour gis ne ñu gën koo advance ñu gën koo jox gën koo focus si kaw loolu noonu so basically it's in the same spirit it doesn't mean that because the summit moo ñëw because summit moo doon ñëw they did everything possible to maintain the summit bi am na si jàmm and all that they could not continue to do this after the summit or even before the summit what went wrong or what could go wrong actually this is not a position that boo xam ne nit ñi war nañ ko push too far. We have to recognize the importance attached to the summit and within that period because it's not forever. So for that being as it may, we understand that there will be a lot of resources and effort in terms of even the presence of police officers and security personnel on the streets. Because the presence or visibility of police officers. Because when you see more police officers, the leader for Don Lohan, even Bala the summit, with the reforms that are ongoing right now in the Gambia police force, at least 75 to 80% of police should be on the street because it's more community police. You get because the problem within your station, the vocabulary they started. Understand? So these are efforts you have now already in place. So definitely, some of this is what I'm this is something possible. Okay, when we have our and they are visible to the community, visible to the people, it will contribute towards mitigating some of the security challenges. Yes. All right. Piero, let's talk about the challenges now. Maybe I'm not a jafe-jafe because in every success, there might be challenges along the way. I'm not few reported incidents along the summit, especially with the Mauritanian delegation. I'm not some news you don't circulate around send delegations then jël seen items bu gën a nga indi leeral ci loolu ak apart from that ndax am ngeen any other challenges yi ngeen face as security during the summit. waaw jërëjëf loolu dëgg la dafa am si balaa di summit bi si boppam di start because summit bi daanaka dafa start think on the first second third because delegates are coming into the country ñu ngi am lu ñuy wax advance head of state is coming in a visit or many a times da nga am lu ñëw woon ne advance party te secondly xam nañ ne summit bi nu mel dafa mel ni you have ministerial meetings yi foreign ministers and other stakeholders yoo xam ne dañ am seen meeting yi balaa the main summit si boppam in advance in preparation for the summit so si yooyu noonu daf day am ay gan yu dee teel a ñëw understand so dafa doon koo xam ne mooy Mauritanian delegate si waaw ñu ngi ñoo xam ne dañ leen dalaloon Buffett Heights. So before height from that incident of breaking and theft to their residents. They they suffered from theft of their phones and light items. Basically, yes, this had happened. Since we cannot say it 100%, there is no security that is 100%. But as far as I know, apart from this, because we could say this is the major. Because it's not actually a major, but it could be considered the major because it's the only incident of this significant happened apart from the on this before they make the push and pull for they misunderstand yoni because naturally don't understand but so as far as Ghana is concerned this is the only reported there has been some security challenges the police command is actually aware of this and we are investigations are ongoing to determine and a lot of things had happened behind the scene basically. Wow. All right. I know we will have more time to gonna yatal waxtaan extensively on this, but maybe on a final note, Gambia, of course, hosted the second largest intergovernmental gathering or summit, and of course, security was paramount in this case. Overall, ndax am ngeen lu ngeen ci jànge as security, especially police moving forward, li nga xamante ne leen mën a dimbale ci wàllu kaaraange, make sure ne réew mi dana gën a dal, Gambien si gën a am confidence ci security bi, te nit ñi yëpp mën a am yaakaar ne fu mu nekk nii Gambia bi ñu xam ci boobu la ñu nekk moving forward, because who knows, there will be more of summits maybe yi nga xamante ne tamit war naa ñëw ci Gambia.
waaw loolu am na solo trop li nga wax in addition to what government does because government bi soo leen ko bàyyee xel li ñuy xam ne government responsibility is huge. It's not only security. In as much as security is important, health is important, education is important, agriculture is important. So we try as a government, they try to see how best they can together be able to supply and also all of these things happening at the same time. So it's important. Coming to the community, the public is able to support the police. Because if you don't have the understanding from the civilian population, that's how difficult for security of this country. And we have seen those evidence many a time. The public comes to our rescue in terms of information, in terms of making sure that we have the available environment. Lulu am na solo trop te lulu demonstrate nañ ko bu baax a baax si OIC bi nii nit ñi yëpp respect nañ principles si regulation ci yoon wi gis nañ ne gan yi ñëw wala sax xam naa ne it's going to be tough because suñ bloqué yoon bi sometimes ne yaa ngi wax ne for 30 minutes for 1 hour maa ngi taxaw benn place ñu maa dem wala sax nga dégg la those are telling you but it's just for a short period wala loolu su passé loolu amatut again so in essence li nga wax ni loolu am na solo trop and also this is also a learning point for the security, especially for the Gambia Police Force, for the first time having to host such a significant, event, and is so successful without having or registered any major incident. At least, it's going to seriously sabotage the entire summit. That has not happened. So it's a learning point, and we are going to improve on this, hopefully, and also to use it also in ways by which every day security issues yoo xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi pour naka la ñoo continue to collaborate with other security partners, sister forces, and also most importantly with the civilian population. All right. Police PRO Modou Moussa Sissaho, thank you very much for your time. Appreciate nañ bu baax ci leeral bi ak kaddu yi xam naa ne dinañ amaat more time pour gën a mun a yaatal waxtaan bi jërëjëf ci leeral bi am na solo bu baax a baax. My pleasure. Thank you so very much. Police PRO Modou Moussa Sissaho moom moo nekkoon ci buumi jokko bi pour waxtaan ak ñun ci wàllu karange li nga xamante ne moom mooy OIC summit bi. Of course, we'll hopefully have an independent view or opinion also on the police or security related matters. Am na keneen ki nga xamante ne ci kanam tuuti rek am na yaakaar nañ ko am ci line bi moom tamit mu wax ñu gis-gisam ci taxawaay security surtout li nga xamante ne mooy Gambian security bi ci OIC summit bi moo ñang dégg nga PRO wax na lu am solo indi na tamit leeral ci li nga xamante ne wàllu karange bi nga xamante ne def nañ ko ci OIC bi waaye tamit yenn yi nga xamante ne ñu ngi ko doon dégg jëmee ko ci benn incident wala benn daal bi nga xamante mooy Mauritanie seen délégation loolu tamit leeral na ko te foog naa ne lii dafa am solo. leeral na ko tam waaw. jërëjëf ñu defal si taxawaayam gos dina saa yoo ko ooyee dina la oyu te dina wax li nga xam ne ni loolu moo si nekk wala dina wax ñoom lu nga xam ne si nekk yooyu noonu comme am na ñeneen seen diven daf dee bëri trop waaye moom some points dina ñëw leeral lu fa happen already te loolu dafa am solo because loolu mu ngi doon wër si nit ñi xam naa ne loolu suñu amee Modou Lamine nañu si dimbale bu baax ndax at that point war na mun a am benn ku koregut boo war a ñëw di def something like that. So at that point, because for now, security more for nekk su dul loolu maybe hotel staff something like that. At that point dinañu ko leeralal ndax dafa nekk lu nga xam ne ni manqué la wala de wala at that point tam pour xam ku jël lii war na mun a nekk lu jafeñ si su fekkee xam nga ñu nekk in the ground time boobu noonu loolu yëpp mën na ko gën a leeral parce que loolu tam it's not good for suñ tur bi baaxoo si turi réew mi góor nañ si gën a mun a jàngat so Modou Lamine si ñëwee si comme dafa xam-xamoon dafa màcc ci yooyu mën na see jàngal ndax fu mu xewee noonu loolu moo fa waroon a xew wala fu mu xewoo noonu at the same time waruñ ko xam parce que war neen xam exactly ñan ñoo fa nekk time boobu foofu waaw so loolu war na see indi leeral ba nga xam ne ni sax waru yaay because gis naa ko du fii rek la xew gis naa Sénégal bi ñu winee seen lifin bi seen COP bi kurul bari dañ jël funam at the same time gars yi dañ ko topp ba téye ko xam nañ kan la dañ ko bàyyi si biir rek parce que mostly ku am access mooy mun a def loolu te yow nag am na event yi am na ñi am access da nga leen a xam so at the same time Sénégalais intelligence yi topp nañ phone bi ba téye ko before daanaka balaa lifin bi di jee wala balaa moo delluwaat
so mu jot everything so lu tax ñun still now jotuñ ko so yooyu su ñëwee dinañu mun a yaatalal si loolu parce que dañ ko war a xam it's something loo xam ne mun na am na lu dafa indi ñuul si sow bi te loolu warta nekk in case tomorrow nga laajte ko lu important lan lañ si jàngee loo xam ne war nañ ko mun a def ëllëg loolu tam it was a very correction bu baax la si moom kontaan nañ si bi nga ko laajee liñ si war a jàngee bëri la parce que àddina everyday jàngat la te spécial ngay léegi jamono nu mu lañee yàqkat yi bëri ñu bëgg mu yàqu bëri so yooyu dañ war a xam very intelligent officers yoo xam ne nii you know intelligent ñu ngi fa woon everywhere waaw pour gën a tàggat waaw yes te foog naa ne opportunity la ci réew mi parce que affaire kaaraange am na sax ñu jàpp ne ñenn ñi nga xamante ñu waroon a ñëw kilifa yu mag a mag yi kaaraange bokk na ci li tax ñëwuñ parce que xam nga rek wóolu wuñ wala am na lu ñëw sooraale ak yooyu bot ñi nga xamante ne ñëw nañ foog naa ne léegi réew mi wanewaat na ne mun na ñëw contrôle tamit make sure ne ku fi ñëw da nga nekk ci jàmm ba nga dellu fi nga xamante ne moom nga jógee of course Amadou am nga délégué si ñëw yëpp loolu lañ gis of course démb dama la jox exemple bi ma ne la bi bokk na si jotaay yi gën a mag si àdduna bi ñaareel bi la ma ne la waaye amoon neen fi tam AU summit boo xam ne nii lu fi nekkoon si njiiti réew nekkuñ si bii and security yëpp Gambian security bi la woon and ginaar sa deewu fi everything was normal because si ku fi nekkoon la nag ku fi nekkoon te amul dara lu nga xam ne dañ ko jege woon Gambie indi ko dañ ko abbi woon te am na leaders yi fi ne woon yoo xam ne si time boobu noonu ñu ponkol leen ku si mel ni Muammar Gaddafi booy ñun fii buuri Morocco bi ñëw na fi te xam nga ne yow security king keroog bu mu fi ñëwee sax ba gan mu ne ma ko booxum gan ak king moo gën a métti soldat yi kenn li fi nut ma ne ko mu ne ma gan yëpp king moo gën a métti gan gosa nuñ si hôtel bi mu ne weñ sax bu naawee soo moytut balaa moo dal dina wàcc so that type of security bu ñu fi amoon so foog ñu try woon ñu am ko fi because gars yi ñu ngi fi andi xam neen ko te àddina bi dara yokku njàngale rek te ñu ko xam ñu ngi fi te am na ñu nga xam ne ni dañ xam loolu ba màgget toog si toog ak that experience dañ war a génn dañ war a jël ñu siyaa that experience ak ñun fi amee bon nag ñu jox leen cër bi soo gisee ñi di lam-lamee sécurité rek Gambian sécurité cër bu ñu war a am si réew mi dañ ko amut because of this ECOWAS that's the problem loolu rek mooy problème bi su fekkoon ne loolu nekku fi nga xam ne everything ñoo ko téye konoon nit ñi duñ fi lam-lamee sécurité boo sooy ñëw tam si dëkk bu nga xam ne nii nga la ordre yaa ngi fay ñëw waaye li wër président bi lu du sécurité bu la neexee nga ñaaw njort si sécurité di sécurité réew mi yes te loolu loolu am na ñoo nga xam ne seen advance team si dañ daa ànd ak seen intelligent ñëw soo ñooñu dañ dee ñëw seet soo dañ dee xam wéra ba bu ko dañ dee mën nañ ko google xam sécurité bi lu fi nekk soo still now suñu génnee di ECOWAS ici soo mun neen foog ne mais bi dëkk bi itam kaaraange président bi nekkul ci te ñun amuñ de problème ñun xanaa leneen rek comme fu ECOWAS base ba yokkaat fa mooy Sofrigène bi problème yi fi nekk di am coup d'état yi fi am soo tax na ñuy maintain fii ECOWAS mu nekk fi parce que su dul loolu mission ECOWAS nekkatu si réew mi right now mun nga fee nekk na pour Caam wala gis nga ne Mali Burkina Niger yeneen ak yeneen seen yëngatu ñu ngi am comme ECOWAS lu ñu lay bisaat fi gars yi wel nag waaye su fekkee ne am na nit ñi nga xam ne ni seen doyee si àddina bi jubóo ñu bëri si àddina bi soo buñ gisee réew bu mel noonu gis na even lu surround the president is not ay nitam moom so mun neen am tuumaay ne loolu la waaye dëkk bi moom mu ngi am dal mu ngi am lépp moo tax sécurité bi leen war a joxaat cër delloo leen seen place andee kaan waaw loolu foog naa loolu moo war a doon jàngat bi léegi xam nga mbir mi sas la woon ci réew mi réew mi mel nii comme Gambie si size maa ngi ko wax ci population doo ko wax waaye yaakaar ak tey ba ñu jox ñu ndaje bu mel ni ñu ñëw ñu taxawee comme ni mu demee ñu am ci ñu génn ci ba ñëpp bari am nañ ci mbégte am nañ ci satisfaction sécurité bi tamit noonu lañ amoon challenge noonu lañ amoon sas pour gis ne ñu fee ñëw delegates over 3000 delegates yi nga xam ne ñu ngi ko doon expect am na sax yeneen delegates yi nga xam ñu bëree bëri ñoom ñoo ñëw te ñu fexoon ñoom yëpp nekk ci jàmm ak dal ak Gambien si fi nekk loolu sas la woon léegi nag foog naa ne suñu autorité tamit am na luñ ci war a mën a jàngee mooy foog ñu gën a dooleel suñ sécurité te gom leen te foog naa tamit collaboration bu am seen diggante ñoom seen biir and build relationship exactly si ñoom ñu liggéeyandoor ci bari ngir kaaraange réew mi ngir jàmm askan te foog naa ne lii exemple la li nga xamante ne wane waa dinañ ko parce que yaa ngi ko wax defoon nañ ko 2006 buñ ko defaatee ren ji la ci ndaje bu gën a mag wane na ne am nañ ñu compétent ñu xarañ
te ñu mun a dem te àddina bi dafa avancé bu ko rey lu ñu amoon 2006 si xereñte bagage si xereñ léegi la gën a bëri te 2006 kon nu ma la ko waxee li fi ñëw si njiiti réew ñëwutoon si bii te boobu mooy ëpp kaan te Gambie abbiwuñ si dara jéggiwuñ si dara yëpp Gambie la woon so moo tax foog ñu seetaat ñun ñooy ñan ñu xam suñ bopp gëm suñ bopp téye luñ moom óolu luñ moom soo dëgëral luñ moom suñ sécurité buñ fi am yokk leen tàggat jox leen seen cër seen àq ak seen yelleef bagage yi ñu yelloo ñu jox leen ko réew mi am kaaraange réew mi ñaan mu ngi fi ñaan bot kaaraange bi ku ne xam na ne dafa des parce que ñu ko war a amee amuñ lu mat pour kaar loolu bu dee police bi bu fekkee 100 leen war a am mais bi da nga wax 50 leen am and that 50 ñu ngi see góorgóorlu bay xaar réew mi moo tax dooleel bi am solo da leen war a dooleel jox leen seen cër gëm leen soo jegee leen gëm leen parce que ay si Gambien leen si dëkk bi leen dëkk seen famille yëpp ñu ngi fi ana ay ting mun loo nekk si gaal bi yaag sa njaboot yaag sa everything nga bugg a gaal boobu soox non mënuma gëm loolu mënuma ko gëm ko kon foog ñu gëm leen dimbale leen def si li ñu war a def sécurité bi nguur gi def si war a defaat jàngat bu baax a baax gëstu si bu baax a baax dimbale leen ñu réew mi am bagage yi correct ci jumtukaay si police ñoom seen nekkin waaw ak seen nekkin tout parce que loolu tamit dafa am solo ak kaam si jiini aussi soo xam nga moo tax man always dama dee respect loolu moo tax ma ne jiiniyoo siniyoo ak ñi nga xam ne they are in the ground they have to care them because soo demee si kaam si kaam commande mun naa ñibbi maybe di second commande bi mun naa ñibbi but staff sergeant si corporal si yooyu noonu maybe ñoo nekk si fiil bi taxaw so yow yaa ngee nelaw yaa sa wife so yow boo xëyee war nga xam kooku lu koy métti police station bi tamit noonu la police station bi kooku dañ ko war a bàyyi xel bar warta nekk si métit warta nekk si dara mbiram dafa war a féex comme yow ni nga war a féexee lu mu war a am daf ko war a am parce que kooku bu amul jàmm yow doo mun a am jàmm te balaa leneen kooku la